ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ। ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਊ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਹੁੰਚਿਆ 343.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ। ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਪਹਿਚਾਣ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Well, they put a proposal to spend the $14 billion right across the province. Every single premier has said over and over and over again, we want the flexibility. Because no one knows their provinces and jurisdictions better than the provinces themselves, and the per capita. We're approximately 38% of the population, and I want to make sure we get 38% of the money. We're negotiating. We aren't there yet, but I'm not going to walk away and just make a deal, a bad deal, put it that way. We have the money. We need the federal government to come up and put the money up, and I'm not even asking them for more than 14 billion, even though I don't think it's enough. But I'm not asking them for any more. We're all asking the same thing: give us the flexibility, and give us per capita, and we have a deal. It's done. But we have a tremendous amount of money sitting there waiting for the municipalities. But I need the municipalities to talk to their local MPs. Talk to the federal government. I know a lot of the large urban mayors talk to the federal government. So I'm pushing for you. I'm pushing for the municipalities. I'm not going to walk away with a bad deal. Well, first of all, there isn't a day that goes by I don't talk to one mayor or numerous mayors. And I think I talked to 4 or 5 of them yesterday. I'm negotiating on their behalf. And I need them to be on the team to negotiate with me. I'm fighting for them. And if I walked away, the municipalities wouldn't be too happy with the amount that the federal government's offering right now. It's as simple as that. We aren't getting the per capita that we expect. I'm not going to get into the weeds. I'm not going to get into the details. All I can tell you, I'm fighting for the municipalities. And it's clear as day. I know media, you can talk to any premier. They'll tell you the exact same thing. No matter if it's Scott Moe, the chair, or Jason Kenney, or Francois Legault. Talk to any of them, and they'll say the same thing. We want flexibility, and we want per capita. And it's not going down that road right now. I just don't believe. I believe when we give money to municipalities, they should have the flexibility. As simple as that. They know their municipalities better than we do. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 343.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਲਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Today we'll be receiving a fiscal snapshot. And throughout this pandemic, to put into context our position on the fiscal snapshot, we've been worried about people who are struggling to pay their bills, who are struggling to put food on the table because of the pandemic. And our focus has been on making sure those people get the help they need.
Because if people are struggling, the economy will also struggle. And that's why we've been focused on people, because we know people need to get support in these difficult times. So we started off by saying EI wasn't good enough and that we needed to do more and that we needed the government to do more. And so we pushed them to bring in CERB with $2,000 support. Then the Prime Minister wanted to cut that off and we fought back. Now, what's going to happen after the fiscal snapshot is released? We're going to hear from Conservatives who are going to say that the government needs to cut help to people. And the Liberals will also use this as an excuse to cut the support to people in need. But no one, neither the Conservatives or the Liberals, will have the courage to talk about cutting the massive giveaways, the billions of dollars that are given away to billionaires and millionaires. They're not going to talk about offshore tax havens or taxing the wealthiest. And that's what I want to focus on today. If we are, and we are, of course, in a difficult situation, instead of cutting help to people who are desperate, who are in need, working people, the government, the Liberal government, should actually focus on making sure those who can pay, those who are the wealthiest, those the ultra rich, are paying their fair share. We know that there's many companies like Amazon and Netflix who don't pay any tax in Canada, who've enjoyed a massive increase in profits during this pandemic. That is where we should be putting our attention, ensuring those who can contribute more, that we end offshore tax havens, which would result in billions of dollars of new revenue, that we tax the wealthy, the ultra wealthy, which could also raise billions of dollars in revenue. We know that people, to get back to work, need childcare. And this is a crisis moment for a lot of people. We know that the pandemic has hit women more than men, and the recovery will mean that more men will go back to work and less women, and unless we address this issue of childcare. So that's where we need to see the Prime Minister back up his words on being a feminist with actions to support things like childcare. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਲੀਅਮ ਔਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ 77,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 9.1% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਨੰਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ। मेयर मुताबिक मास्क लाजमी किए गए हैं, जो कि सुरक्षा लिए चुकिया कदम है। By highlighting the fact that testing continues to go very well in Brampton. We had asked the Premier to set up some pop-up testing. They have continued. The pop-up testing has been very effective. The drive-in testing center at South Fletcher's has been exceedingly popular, and I want to thank the public for participating. Testing is critical to isolating the virus, to knowing where it is, and being able to track it. I just got an update from Osler Health this morning. They have tested 77,755 residents. Of course, they look after Brampton and Etobicoke area, and we're very proud of Osler Health. Dr. Naveed Mohammed and his team should be very proud. The positive rate is 9.1%. Of the 77,000 people tested, 9.1% are positive. So it shows that when you get tested, it does help us determine where the virus is spreading and where it is. And please, if you haven't been tested, go in. It's easy, and would appreciate everyone's participation. Last week, on the advice of Peel Region's Medical Officer of Health, Dr. Lawrence Lowe, the city of Brampton unanimously approved the creation of a bylaw to make masks mandatory in indoor spaces in the city of Brampton. So last week we had a special council meeting to instruct city staff to draw up a bylaw. That bylaw will be ratified today. The decision was made to protect the health of all our residents. And frankly, if we want to see businesses reopen, if we want to get to stage 3, this was an integral step if we want to continue to get the numbers down. Our neighbours in the city of Mississauga and the town of Caledon are enacting similar bylaws. Masks have already been mandatory on Brampton Transit. So this is a natural evolution in terms of our aggressive approach to targeting this virus. As much as this is an important step, and this is a significant step to combating COVID-19, I want to remind everyone that we need to continue to practice all the core 4 actions to overcome COVID-19. Stay apart, physical distancing. Maintain 2 meters of distance from everyone outside of your safe social circle. Lather up, wash your hands often with soap
and water, and use hand sanitizer. And mask up. Wear a non-medical mask where maintaining physical distance is not possible. And lastly, get tested. So these are 4 core actions that I need everyone in the public to abide by. Starting Friday, July 10th, so July 10th is going to be the official date, that non-medical masks or face coverings will be required in all indoor public spaces in Brampton to help stop the spread of COVID-19. And like I said, this is on the advice of Peel Public Health. We felt very strongly when I met with GTHA mayors that we need to listen to the advice of our top doctors. It should not be politicians making these decisions. We want to heed the best medical advice that's based on science and data, and I got great confidence in Dr. Lawrence Lowe. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 3468 ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3134 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 247 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ 87 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਲੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। As of today, Peel Public Health has investigated 3,468 cases of COVID-19 in Brampton. 3,134 of those have resolved, 247 are still active, and 87 have sadly passed away. Today marks 2 weeks since our community entered stage 2 of the province's reopening framework. Since Canada Day, our 7-day moving average of new cases has continued to decline, moving closer towards our goal of 0 daily new cases. Thank you to Bramptonians for keeping up with the core 4 behaviors of 2 meters of distancing with people outside of your social circle, frequent hand washing, wearing a non-medical mask where distancing is difficult, and getting tested and staying home if you have symptoms of COVID-19. Your efforts support the work of Peel Public Health together with our healthcare and hospital partners to act quickly on positive test results to trace, treat, and isolate. Across Ontario, it was public health's work in contact tracing and outbreak management that held off community transmission from the end of January to mid-March. To build on our success and streamline our efforts, I'm excited to announce that Peel Public Health, working closely with the Ministry of Health, will be one of the first health units to go live with a new electronic provincial case and contact management solution next week. For any second wave that may arise, this will be a game changer for contact tracing. And in the immediate moment, it helps us, together with all of you, to bring community transmission in Peel and in Brampton to a close. We are close. Most of the new cases that we are detecting are linked to previously identified clusters, which means that we are having an increasingly clear view of all the chains of transmission that remain to be broken in Peel. But each and every single Bramptonian has a role to play in stopping new chains from transmitting in the first place. The core 4 behaviors reduce that risk in the first instance, and it will take each of us and every business to do the right thing every day. Let me also be clear that the story of COVID-19 in Ontario and Peel has actually been one of success to date. To be sure, we have seen sadness and crisis in parts of our long-term care sector, driven by underlying challenges that predated the arrival of COVID-19 in our communities. But together, as a community, as a public health and healthcare system, we came together and flattened the curve. We decreased and delayed transmission, stretching out the timeline of the pandemic to save lives and to protect our healthcare system capacity. That success, however, is incredibly tenuous and remains on a knife's edge. We must seal the deal. It's for this reason that I have issued a recommendation. ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੈਥ ਕਰੀਕੁਲਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Good morning, Speaker, and thank you. My question is to the Minister of Education. Speaker, parents in my riding have been frustrated for years with the decline in the quality of math in our schools. Their kids are struggling with basic concepts and have not yet been supported by a strong curriculum. They know, and our government knows,
how important math is for students, not just for their chosen post-secondary pathway, but for everyday life. Can the Minister please share some details of how our new elementary math curriculum is a substantial improvement on the previous curriculum? Thank you. Minister of Education. Thank you very much, and thank you very much to the member from Mississauga-Streetsville for her advocacy for financial literacy and an updated math curriculum in the province of Ontario. Speaker, it has been 15 years since the last time the elementary math curriculum was updated. And for a decade, under the former government, we saw stagnation of scores. In fact, roughly half of students could not meet the provincial math standard. We have a challenge when it comes to numeracy in the province. It's why the government is fulfilling a commitment we made to the people of Ontario to go back to basics with a new, improved and modernized curriculum that actually, for the first time, builds understanding of the value of money by codifying financial literacy through its grade 1 through 8. Mr. Speaker, we're also, for the first time, teaching coding and computational skills to make sure that our young people, the next generation, are set up for the jobs of the future. Speaker, we have a focus on fundamental math concepts with a focus on learning and recalling numbers, such as automaticity, the aim, of course, Speaker, so that young people know those fundamentals through life. We want them to succeed. It's why we have a 4-year math strategy, $200 million allocated to lift those math scores up, improve financial literacy, coding, and as well as numeracy in the province of Ontario for the next generation. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। Speaker, on July 6th, mayors and chairs from Ontario, from across Ontario, represented by the Association of Municipalities of Ontario, the mayors and regional chairs of Ontario, and the large urban mayors caucus of Ontario met to discuss the COVID-19 financial emergency. Municipalities across this province have been hit hard by the pandemic. To protect municipal services, we need immediate provincial and federal support to cover lost revenue and the additional costs caused by COVID-19. This call for action by Ontario municipalities is part of a national effort led by the Federation of Canadian Municipalities to secure at least $10 billion in emergency relief for Canadian municipalities to be funded, Speaker, by the federal and provincial governments. But yet, we have to hear from the federal government and the Minister of Municipal Affairs and Housing on whether he's going to deliver on this commitment. Speaker, time for a commitment is running out. Now, halfway through the budget year, municipalities have no choice but to consider plans to balance their budget by raising property taxes, user fees, and charges or cutting services. Difficult conversations about cost savings and reductions are taking place at council meetings across this province. Supports to children's family and supports, reducing or cancelling transit services, staffing adjustments, these are all cuts that are on the table, Speaker. This province needs to step up. When will this minister commit to providing the funding that municipalities are in dire need of? ओंटारियो के एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ स्मॉल बिजनेस प्रभमीत सिंह सरकार ने दावा किया है कि सरकार कोविड-19 कारण छोटे बिजनेस अदारियां ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। As Associate Minister of Small Business and Red Tape Reduction, I've been meeting with small businesses from every sector and corner of Ontario. And over the course of more than 80 roundtables and more than 1,250 submissions received through the Tackling the Barriers portal announced in April, we've identified areas that can help businesses address the challenges they face today and jumpstart Ontario's recovery in the process. Today, I am pleased to share that our government is delivering on our commitment to build an Ontario that works better for people and smarter for business. I am proud to announce several changes in this bill that will modernize regulations, digitize government processes, and further tackle the barriers that COVID-19 has created. Underpinning these changes as to how Ontario does business is our commitment to 7 regulatory modernization principles. To apply a small business lens and consider their needs. To use industry standards or international best practices. To go digital. To strengthen risk-based inspections. To create a tell us once culture. To focus on outcomes-based rules in order to drive better compliance, and to focus on the user. Abiding by these principles will ensure Ontario regulates in a smarter way, and it will help restore our competitive advantage as we start down the path to economic recovery.
I am proud that across government we are working to establish clear and effective rules that require all health, safety, and environmental protections be maintained or enhanced. And I'm proud to support the COVID-19 Economic Recovery Act, which continues in our mission of modernizing Ontario by, among other initiatives, completing the next step in updating Ontario's nearly 50-year-old environmental assessment program by aligning our process closer to those of the federal government and other provinces. As part of the Act, we are also helping farmers and municipalities by streamlining the Drainage Act. And we're making it easier and faster to build provincial highways, major infrastructure projects, and affordable housing. Together, by modernizing or eliminating costly and outdated regulations, we'll be able to concentrate on regulations that keep workers, customers, and the public safe and healthy, and create the conditions that will jumpstart our economic recovery and get Ontario back on track. ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਕੇਵਿਨ ਯਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। People in Brampton and Mississauga are devastated by the deaths of Dondre Campbell and Jazaz Chowdhury. They know that their deaths are part of a long-standing and unacceptable pattern of violence against Black, Indigenous, and racialized Ontarians. And they are tired of governments wringing their hands, extending condolences, and then doing nothing to address the deadly impacts of systemic racism in our communities. This week, the mayors of Brampton and Mississauga made clear that they also want to see fundamental change in our policing. They have backed community, and they are backed by us, the NDP, calling for a full implementation of the Tulloch report on street checks and police oversight. Will the Premier listen to the people of Brampton and Mississauga and commit to implementing these reports today? The Solicitor General. You know, I was actually pleased to see the opinion piece from Mayor Brown and Mayor Crombie, because the first recommendation they called for was that we pass the Comprehensive Ontario Police Services Act, and we are doing that now. Now, we are doing the due diligence, we are doing the consultation with police associations, with chiefs of police, to make sure we get this right. I understand that there is a strong need to bring forward the Comprehensive Ontario Police Services Act and give it royal assent, but in all consciousness, I cannot do that without consulting first and making sure that the many regulatory pieces that are included with that COPS Act are embedded to ensure that we get it right. We are doing that consultation. We've been doing it now for over a year, and I have to say that the associations, the communities, the police services boards have been very, very helpful in those consultations, and the regulations are coming down shortly. We're getting the due diligence right. We're doing. Thank you. Thank you very much. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਊ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ $343.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕਰਜ਼ਾ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ $765 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ $71.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ $40.8 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ $231 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ਦੀਆਂ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਇਲਟਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਡਰਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 1/3 ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਇਲਟਸ ਦੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ PIA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PIA ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ PIA ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਾਈਬੀਰੀਆ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। WHO ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਧੰਨਵਾਦ।